Good morning, students. We were going with Unit 2 Organic Chemistry Principles of Reaction. Under that topic, we have to study heterolytic and homolytic bond cleavage, nucleophile and electrophile, reaction intermediate, carbonium ion, carbanion, and free radical, then types of reactions. So already we have covered, we finished one class. So there we have covered the topic homolytic and heterolytic cleavage. Anyway, we will have a refresh of what we have studied. So organic chemistry is study of organic molecules, or branch of chemistry which deals with study of organic molecules. Then the question comes, what is organic molecule? Organic molecules are compounds consisting mainly of carbon and hydrogen. Normally all molecules main ആയിട്ട് കാർബണും ഹൈഡ്രജനും വരുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സിനെ we specially call it as organic molecules. അതിൽ വന്ന് it can have less number of other atoms like nitrogen, sulfur, oxygen, etc. And when they come, we call that group as functional group. What is the importance of organic chemistry is, you have to think the main building block is a tetravalent carbon atom. Tetravalent carbon atom means there are 4 valency for the carbon. Okay, so it can form 4 bonds with another atoms. So what are the importances? It forms stable covalent bond. It can be a single, double or triple bond. A carbon is able to form a double bond, a single, 4 single bonds, or double bonds or triple bond. And since it has 4 valency, it forms a large number of compounds. And it can also form compounds with another carbon, and that result in a long chain of molecules. Then organic reactions, we have to see principles of reactions. What is a reaction means? A process in which one or more substances are converted to one or more different substances. And the diagram path you can see, we are pouring something into a beaker, some smoke comes and it is converting to some other thing. So there should be some material which we make to react, and ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് എടുത്ത് അത് റിയാക്ട് பண்ணி വേറൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആകുന്ന പ്രോസസ് தான் റിയാക്ഷൻ എന്ന് சொல்லுന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അതിൽ വന്ന് വാട്ട് വി ടേക്ക്, മുന്നേ എടുത്ത ഫസ്റ്റ് എടുത്ത സബ്സ്റ്റൻസിന് വി കോൾ ഇറ്റ് എസ് റിയാക്റ്റൻറ്റ്. കൺവേർട്ട് ആകുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് വി കോൾ ഇറ്റ് എസ് പ്രോഡക്റ്റ്. സോ அந்த റിയാക്റ്റൻസും പ്രോഡക്ട്സും വന്ന് ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് ആകുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ബിക്കം ആൻ ഓർഗാനിക് റിയാക്ഷൻ. ഒരു സ്കെച്ച് ഓഫ് ഓർഗാനിക് റിയാക്ഷൻ എടുത്താൽ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഒരു റിയാക്റ്റൻറ്റ്, അതുക്ക് വന്ന് വി ക്യാൻ ഓൾസോ കോൾ ഇറ്റ് എ സബ്സ്ട്രേറ്റ്. അത് സബ്സ്ട്രേറ്റിൽ ഒരു ഏജൻറ്റ്, ഒരു സ്പീഷ്യസ് അറ്റാക്ക് பண்ணும், அதுக்கு வந்து we call it as attacking agents. അപ്പോൾ it will be converted to product. Sometimes എന്നാകുമെന്ന് വെച്ചാൽ it won't directly convert, അങ്ങ് എങ്കിലും ഒരു റിയാക്റ്റീവ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫോം ആകും, അത് പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആകും. സോ റിയാക്റ്റൻറ്റ്, attacking reagent will attack the reactant. Sometimes some intermediates is formed. It can be a cation or anion or a free radical, and that will be converted to the product. ഈ പ്രോസസ്സ് എല്ലാമേ വന്ന് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേയിൽ എക്സ്പ്രസ് பண்ணுന്നതിന് വി യൂസ് ടു സേ ഇറ്റ് as റിയാക്ഷൻ മെക്കാനിസം. ഇനി സോ വെൻ യു ടേക്ക് ദ കേസ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ മെക്കാനിസം, ഓർഗാനിക് റിയാക്ഷനിൽ ഒരു എല്ലാ റിയാക്ഷൻസിലും there will be a reactant, அதுதான் ரியாக்ட் பண்ணுனது. தென் அன் அட்டாக்கிங் ரியாஜென்ட், அது வந்து எதிலோடையில் அட்டாக் பண்ணும்போது தான் அந்த மாலிக்யூல் கன்வெர்ட் ஆகும். ஓகே, cleavage of bond, அப்போ அந்த மாலிக்யூல் ரியாக்டன்ட்டில் உள்ள சம் பாண்ட்ஸு cleavage means break ஆகும். தென் இன்டர்மீடியட் ஃபார்மேஷன் இருக்குது, அண்ட் ஃபைனலி ப்ராடக்ட். ஓகே, ഇനി അറ്റാക്കിംഗ് റിയേജൻറ്റിനെ ബേസ് പണിത്താൻ ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ്, അല്ല മെക്കാനിസം വന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആകുന്ന ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് അറ്റാക്കിംഗ് റിയേജൻറ്റ്. ഇനി ബോണ്ട് ക്ലീവേജ് ഇൻ ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾ. ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂളിൽ നോർമലി വാട്ട് ഈസ് എ ബോണ്ട് ഈസ് കോവാലൻറ്റ് ബോണ്ട്. കോവാലൻറ്റ് ബോണ്ട് മീൻസ് ഒരു ബോണ്ട് വന്ന് 2 ഇലക്ട്രോൺസ് இருக்கும், അത് ബോത്ത് ദ ആറ്റംസ് ഹാവ് ഈക്വൽ ഓണർഷിപ്പ്, ഷെയർഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ആറ്റംസ് ആയിരിക്കും. അത്
ടു ടൈപ്സിൽ ബ്രേക്ക് ആകാം. ഒന്ന് വന്ന് ഈച്ച് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് റീറ്റെയിൻസ് എ സിംഗിൾ അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ. സപ്പോസ് എയും ബിയും இருக்குது. എ ബി 2 இலக்ட்ரான்ஸை ஷேர் பண்ணுனது மிடிலோட ஈக்குவலாയിട്ട് கட் பண்ணி ஏ ஒரு இலக்ட்ரான் எடுக்கும், பி ஒரு இலக்ட்ரான் எடுக்கும். ஸோ வி கெட் 2 ரியாக்டிவ் ஸ்பீஷீஸ் வித் அன்பெயர்டு எலக்ட்ரான். ஏக்கு ஒரு அன்பெயர்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது, பிக்கு ஒரு அன்பெயர்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது. அதனால் அது வந்து ஹைலி ரியாக்டிவ் ஆയിരിക്കും. அல்ல there is another option is there where a pair of electron remains with any one species. ഒരു സ്പീഷ്യസ് 2 ഇലക്ട്രോണും ടേക്ക് ആൻഡ് ഗോ. ஓகே, ஏயும் பியும் இருக்குது, அங்கே 2 இலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தால் பி வந்து 2 இலக்ட்ரானும் எடுத்துகிட்டு போயிருக்கு. ஸோ பிக்கு வந்து எக்ஸஸ் ஆஃப் இலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கிறதுனால நெகட்டிவ்னு சொல்லும். ஏ வந்து பாசிட்டிவ், ஏக்கு வந்து இலக்ட்ரான் லெஸ் ஆகிருக்கும். இல்லை திருப்பியும் இட் கேன் ஹேப்பன். ஏ 2 இலக்ட்ரானும் எடுத்துகிட்டு போவானா ஏ வில் பி கன்வெர்டட் டு நெகட்டிவ், பி வில் பி பாசிட்டிவ். ஸோ அந்த charge species we used to say that ions a process ionization. Positive ion வந்து cation னு சொல்லும், negative ions வந்து anion னு சொல்லும். So this is the 2 types of bond cleavage. Organic molecules reaction நடக்கும்போது it can either be a homolytic cleavage or it can be a heterolytic cleavage. Homolytic cleavage means single unpaired electron. This each species retains a single unpaired electron. Normally നമ്മൾ ഒരു ഡോട്ട് വെച്ച് தான் denote பண்ணுது. അത് ഒരു ഡോട്ട് denote பண்ணிയാൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ, 2 ഡോട്ട് ഇരുന്നാൽ தான் നെഗറ്റീവ് സൈൻ വരും. അതർവൈസ് heterolytic cleavage വരും. அங்கே pair of electron remains with any one species. 2 ആറ്റം ഇരിക്കുന്നതിൽ ഒരു ആറ്റം will take away the electron. Okay. That this till here we have already covered. Now we will go to today's topic. Today's topic we are trying to see what is an attacking agent, what is a reaction intermediate, and preparation and properties of carbocation, one type of intermediate. Then organic reaction, I told an organic reaction proceeds by attack of a reagent on a substrate molecule. இப்போ നമ്മൾ ഒരു പ്ലേസിൽ அப்படியே இருந்துட்டு இருக்குது. somebody is going to hit you means what you will do, உங்கள் வந்து you will react. sometimes you will react, இல்லை you will get up and you will be running. ஸோ அதே மாதிரி ஒரு சப்ஸ்ட்ரேட் ஒரு மாலிக்யூல் இருக்கிறதில் வந்து another molecule ஹிட் பண்ணும்போது தான் அது வந்து react பண்ணுது. that will result in the product formation, another molecule form ஆகும். okay, so that process is organic reaction. അപ്പോൾ അറ്റാക്കിംഗ് ഏജൻറ്റ് ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റിൽ അറ്റാക്ക് பண்ணும்போது தான் റിയാക്ഷൻ ഹാപ്പൻസ്. ഇനി അറ്റാക്കിംഗ് ഏജൻറ്റ് வந்து മെയിൻലി 2 types இருக்குது. one we call it as nucleophile and one we call it as electrophile. Electrophile and nucleophile are the chemical species that donate or accept electrons to form a new chemical bond. So அங்கே வந்து ஒரு bond break ஆகி new bond form ஆகணும். அப்போ அந்த new bond form ஆகும்போது ഈ അറ്റാക്കിംഗ് ഏജൻസിന് ഐദർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗിവ് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെ അത് ആ ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റ് பண்ணണം. அந்த மாதிரி സ്പീഷീസ് தான் we call it as attacking reagent. ഇനി ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ എടുത്താൽ they are electron rich, அங்கே நிறைய electrons இருக்குது. okay, species which have strong affinity for deficient substrate. அந்த மோலிக்யூல்ட கையில் நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது. அப்போ அது எப்படி ஸ்டெபிலைஸ் ஆகும், அது வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட் കുറവാன ആറ്റത്തിന് കൊടുത്ത് that will become stabilized. okay, electron rich species which have strong affinity means love for deficient substrate. that is why love or attraction for nucleus, വേറൊരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിനെ അട്രാക്ട് பண்ணுം. அதனால் we call it as nucleophile. okay, in the term nucleophile can be split into 2. ഒന്ന് nucleo derived from the nucleus and phile which means loving. okay, so nucleus loving is nucleophile. then they are electron rich and hence nucleus loving. they have an unshared pair of electrons. ബോണ്ട് ഫോം ആകാണ്ട് அந்த ആറ്റത്തിന് ഒരു ഷെയർ பண்ணாத ഒരു പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് இருக்குது. പെയർ മീൻസ് 2 electrons இருக்குது. ஓகே, ஃப்ரீ ரேடிக்கல்னு வந்து only 1 electron. இங்கே வந்து you have nucleophile have 2 electrons, ஒரு பெயர். ஓகே,
So in the pair they donate, and it can be also called as a Lewis base. Lewis ungal vandu adu you remember as Lewis base, not ഞാൻ കൺഫ്യൂസ് பண்ணுന്നില്ല going inside. okay, ഇനി ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ഒരു ചാർജ് സ്പീഷ്യസും ആകാം ന്യൂട്രൽ സ്പീഷ്യസും ആകാം, ബട്ട് കണ്ടീഷൻ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആയിരിക്കണം. അതിൽ it should have at least one unshared electron pair. okay, ഇനി negatively charged nucleophile, if you take that, they are those which carry a negative charge. அந்த molecule ஒரு negative charge இருக்கும். How that negative charge come? Due to the presence of an electron pair or excess electron pair, unshared electron pair ഇരിക്കുന്നതിനാൽ that will have an negative charge. okay, examples வந்து hydroxyl ion பார்த்தால் OH minus, a minus denote 2 electron. இல்லை cyanide CN negative, amino ion NH3 negative, chloride ion Cl minus, halides means halogen ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ് இருக்குது. ക്ലോറിൻ, ഫ്ലൂറിൻ, ക്ലോറിൻ, ബ്രോമിൻ, അയോഡിൻ ഒക്കെ കേട്ടിരിക്കും ഇല്ലേ, ദാറ്റ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഹാലോജൻ சொல்லும். ஸோ குளோரைடு இல்லை அயோடைடு இல்லை ப்ரோமைடு அந்த மாதிரி வேணேன்னு ஜென்ரலாகிட்டு கால் பண்ணுற நேம் தான் ஹேலைட். அதுக்கு வந்து வி யூஸ் டு ரெப்ரசன்ட் பை எக்ஸ் மைனஸ். இல்லை கார்பானயோன் மீன்ஸ் ஆர் மைனஸ் மீன்ஸ் ஒரு கார்பனில் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும். ஆர்கானிக் மாலிக்யூலில் ஒரு கார்பனில் நெகட்டிவ் சார்ஜ் உள்ளது வந்து கார்பானயோன். CH3 CH2 negative, that is a carbanion. CH3 CH2 negative, it is another carbanion. ഒരു ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂളിൽ കാർബണിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളതിന് കാർബാനയോൺ. ഓക്കെ, അത് വന്ന് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ വൺ. So negatively charged nucleophiles are those species which carry a negative charge due to the presence of an electron pair. excess ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഇരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി അത് വന്ന് ഹെട്രോളിറ്റിക് ക്ലീവേജ് ആയാൽ ഫോം ആയിരിക്കും. ഒരു രണ്ട് ആറ്റംസ് ഇരിക്കുന്നതിനെ വന്ന് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ആൻഡ് കം அந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகே, இனி நியூட்ரல் நியூக்ளியோஃபைல்ஸ் இருக்குது. நியூட்ரல் மீன்ஸ் அதுக்கு சார்ஜ் இருக்காது, மாலிக்யூல் as such அது நியூட்ரல் ஆയിരിക്കും. They are electrically neutral species having a lone pair of electron. When we studied about hybridization and VSEPR theory, we told two types of electron pair. ഒരു സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന് അറൗണ്ട് ആയിട്ട് there can be two types. ഒന്ന് വന്ന് involved in the bond, one is not involved in the bond. Not involved in the bond and we used to say lone pair. So neutral molecule nu solluna vanna, it's a species having lone pair. அது bondil form ஆகாது, பட் ஆ molecule excess ஆயிட்டு electron pair இருக்கும். okay, example nitrogen is an example what we have seen. So a compound formed of nitrogen, ammonia, NH3, அதுக்கு வந்தால nitrogen hydrogen வந்த VSEPR theory we studied இல்லையா, அது வந்து it undergoes sp3 hybridization, 4 orbitals form ആകും. അതിൽ ഒരു ഓർബിറ്റലിൽ 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ഇരിക്കും, ബാലൻസ് എല്ലാ ഓർബിറ്റലും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇരിക്കും. അത് വന്ന് ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് ഓവർലാപ്പായി NH3 NH ബോണ്ട് ഫോം ആകും. നൈട്രജൻ വിൽ കണ്ടെയ്ൻ ദ ലോൺ പെയർ. സോ ദാറ്റ് ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് സ്പീഷ്യസ് ആക്കും അമോണിയ. അത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗീവ് ഇറ്റ് ടു സം അതർ സ്പീഷ്യസ്. ஸோ அமோனியா வந்து ஒரு ஆர்கானிக் மாலிகுல்னு அட்டாக் பண்ணும்போது electron that will attack it, okay, or it will give it. okay, donate பண்ணு. அதே மாதிரி water when you take you have H2O. oxygenல அதுவும் we have discussed. oxygenல வந்து 2 electrons இருக்கு இல்லையா, இந்த 2 electrons வரும்போது what happen, sorry, 2 pair of electrons not involved in the bond இருக்குது, அது lone pair. so water attack பண்ணும்போது it can donate these 2 pair of electrons. okay, next one is electrophile are electron deficient species which have strong affinity for electron rich substrate. so அதுக்கு வந்து electron deficient means கம்மியாக இருக்கும் electrons. அப்போ அது என்ன பண்ணும், അതൊരു ഇലക്ട്രോൺ നിറയുള്ള സ്പീഷ്യസിനെ ലവ് பண்ணிட்டு இருக்கும். ഇലക്ട്രോൺ ലെസ് ഉള്ള
species electron நிறைய speciesனை love பண்ணிட்டு இருக்கும். So are electron deficient species which have strong affinity for electron rich substrate, love or attraction for electrons. ഇനി ഇലക്ട്രോഫൈൽ എന്നുള്ള ടേമിനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് பண்ணும்போது ഇലക്ട്രോൺ derived from electron and phile which means loving, that they are electrons less of octet. നമ്മൾ when we studied about bonding and all I told the stability of the atom சொல்லிப்போது சொல்லி ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ 8 ഇലക്ട്രോൺസ് ഇരിക്കുമ്പോൾ தான் അത് സ്റ്റേബിൾ. ஸோ ഇലക്ട്രോഫൈൽസ് വരുമ്പോൾ அந்த ആറ്റത്തിൽ വന്ന് சென்ட்ரல் ஆட்டத்தில் 8 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்காது, அதில் லெஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். ஸோ அது வந்து வாட் இட் வில் டூ, 8 எலக்ட்ரான்ஸ் அட்டைன் பண்ண வேண்டி இட் அக்செப்ட் த எலக்ட்ரான், அப்போ தான் அது ஸ்டேபிள் ஆகும். ஓகே, they are short of a pair of electron to form the stable electronic configuration, therefore they accept electrons. Then electrophile வந்து Lewis acid item we can call, nucleophile is Lewis base. okay, இனி இங்கே வந்து எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியൻ്റ് ஆகும்போது நம்ம வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வச்சு. ஸோ தே ஆர் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் ஆர் நியூட்ரலி சார்ஜ். இனி பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ், sorry that is not nucleophile, it is electrophile, I made a mistake. okay, so are those which carry a positive charge due to lack of electrons from an octet to form an octet rule. octet rule form ആകാണ്ട lack number of electrons less ആയിരിക്കുന്ന സ്പീഷ്യസ് ആണ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ അത് കൊടുത്താൽ അതിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരും. സോ അതുപോലെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഓൾറെഡി ഗിവൺ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് താൻ അതിനാൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. എക്സാമ്പിൾ പ്രോട്ടോൺ 1s1, അതിൻ്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൊടുത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് അൺസ്റ്റേബിൾ. ഇനി ഹൈഡ്രോണിയം അയോൺ വാട്ടറും പ്രോട്ടോണുമായിട്ട് കമ്പയർ பண்ணும்போது H3O എന്നൊരു സ്പീഷ്യസ് ഫോം ആകും. അங்கே வந்து വാട്ട് ഈസ് ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ്, ഓക്സിജനിലുള്ള ലോൺ പെയർ വിൽ ബി അക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ദി ഹൈഡ്രജൻ. ஸோ அது அக்செப்ட் பண்ணதுனால ஆக்சிஜன் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வரும். அதுக்கு வந்து அந்த லோன் பேர் 2 லோன் பேர் இருக்கு இல்லையா, அந்த லோன் பேர் வந்து ஒரு லோன் பேர் ஹைட்ரஜன் வில் பி ஷேர், அப்போ ஆக்சிஜன் வந்து நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வரும். அதே மாதிரி அமோனியம் அயோன், அமோனியா வந்து NH3, ആ ലോൺ പെയർ ഒരു പ്രോട്ടോണ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു NH4 ആകുമ്പോൾ അതിന് ലോൺ പെയർ പ്രോട്ടോൺ കൊടുത്തതിനാൽ നൈട്രജൻ വിൽ ബിക്കം പോസിറ്റീവ്. ഇനി കാർബോണിയം അയോൺ, കാർബാനിയോൺ മാതിരി ഒരു ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂള് ഇലക്ട്രോൺ if it gives means it will be converted to positive, so R positive. Chloronium ion is another example, Cl positive. So these all are species which has given its electron to some other species. So adinala they are less of electron, so they attain a positive charge. இனி அதே மாதிரி நியூட்ரல் எலக்ட்ரோஃபைல்ஸ் இருக்குது. நியூட்ரல் எலக்ட்ரோஃபைல்ஸ் மீன்ஸ் electrically they are neutral, charge இருக்காது, பட் அவங்களுடைய அந்த ஸ்பீஷஸிൻ്റെ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്ങിൽ வந்து only 6 electrons இருக்குது, 8 electrons இருக்காது. ஸோ அது வந்து ஸ்டேபிள் கான்ஃபிகரேஷன் அட்டைன் பண்ண வேண்டி 2 electrons ஒரு எலக்ட்ரான் ரிச் ஸ்பீஷஸ்லேருந்து அட்ராக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும். ஓகே, எக்ஸாம்பிள் வந்து SO3, BF3, அலுமினியம் குளோரைடு எல்லாத்துலேயும் பார்த்தாலும் அந்த சல்ஃபர் is having 3 bonds, boron is having only 3 bonds, അലൂമിനിയത്തിന് 3 bonds. ഒരു ബോണ്ടിൽ 2 electrons இருக்கும். இப்போ 3 bonds means 3 into 2, so 6 electrons, only 8 electrons கிடையாது. 4 இருந்தால் தான் 8 electrons வரும். ஓகே, ஸோ அதில் வந்து 2 electrons லெஸ் ஆகிருக்கு, கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இட் அட்ராக்ட்ஸ் electron rich species. இனி தட் இஸ் attacking agents, 2 types இருக்கு, electrophile, nucleophile. nucleus loving, electrophile electron loving. so nucleus love ஆகணையில் electron rich, nucleus means another ஆக்டத்தின்னு அதை அட்ராக்ட் பண்ணும், அப்போ அதில் electron நிறைய இருக்கும். electrophile means electron attracting, so electron கம்மியாக இருக்குது வந்து electrophile. ஓகே, இனி நெக்ஸ்ட் வந்து reactive intermediate. I told most of the organic reaction
occur through certain chemical species which are generally short-lived and highly reactive. നമ്മൾ അത് பார்த்தപ്പോൾ I have shown you one this one initially. So இது வந்து attacking reagent ஒரு reactant attack பண்ணிட்டு sometimes ഒരു intermediate form ആകും. So ഇത് intermediate-ൻ്റെ what is the significance is ഇത് வந்து it is very short lived ആയിരിക്കും, ഹൈ റിയാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. അതിനാൽ നമുക്കിത് അപ്പടിയേ വന്ന് വി കാൺ ടേക്ക് ഔട്ട് ഫ്രം ദ റിയാക്ഷൻ മിക്സ്ചർ. അത് അപ്പടി ഫോം ആകും എന്നുള്ള നമ്മൾ വന്ന് വി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ബൈ സം മെത്തേഡ് ഉള്ളി. அந்த ஸ்பீஷஸ் வந்து நமக்கு வேர்திரிச்சு வி கான் டேக் செப்பரேட் பண்ணி எடுக்க முடியாது ப்ராடக்ட் மாதிரி. ஓகே, most of the organic reaction occur through certain chemical species which are generally short-lived and highly reactive. These species are called reaction intermediate. Okay, and the significance was they cannot be isolated due to short life. വളരെ കമ്മി time than that will be there. Okay, in main organic reaction intermediates are carbonium ion, it's a cation, carbanion, it's an anion, and a free radical. Okay, we'll see one by one. Carbonium ion, or it can also be called as carbocation. We can call it as carbocation. A chemical species bearing a positive charge on carbon atom and carrying 6 electrons in the valence shell is what is known as carbanion. ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇരിക്കും അതിന്, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് അയോൺ. അയോൺ മീൻസ് ചാർജ് സ്പീഷ്യസ്. ஸோ அதில் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும். பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எப்போ வரும்? எலக்ட்ரான் கம்மியாக இருக்கும்போது. ஸோ அந்த ஆட்டம் எடுத்தால் 8 electrons இருக்காது வேலன்ஸ் ஷெல்லில், only 6 electrons will be there. So they have a tendency to complete the octet. 8 electrons complete ஆயா தான் அது ஸ்டேபிள் ஆகும். Hence they are highly reactive. அதை எலக்ட்ரான்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணும், அதனால அது வந்து ரியாக்டிவ் ஆയിരിക്കും. ஸோ ஒரு வெரி லெஸ் 10 to the power -4 seconds ഒക്കെ தான் അതിൻ്റെ ലൈഫ് இருக்கும். அந்த டைமில் அது எங்கே இருந்தாலும் எலக்ட்ரான்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்டேபிள் ப்ராடக்ட் ஆகிட்டு கன்வெர்ட் ஆகும். ஓகே, இனி மெத்தட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன். தே ஆர் ஃபார்ம்ட் பை heterocyclic cleavage of covalent bond. Okay, இனி carbanion or method of formation எடுக்கும்போது they are formed by the heterocyclic cleavage of a covalent bond. Many organic halides undergo ionization in highly polar medium such as SO2 to form stable carbonium ions. நிறைய ஆர்கானிக் மாலிக்யூல் இங்கே வந்து it is not seen. So what happened is organic molecule നമ്മൾ പോളാർ മീഡിയം, അതായത് ചാർജ് മീഡിയത്തിൽ പോടുമ്പോൾ heterocyclic cleavage നടന്ന്. heterocyclic cleavage means what? ഒരു സ്പീഷ്യസ് വിൽ ടേക്ക് അവേ ദ ഇലക്ട്രോൺ, അപ്പോൾ അതർ സ്പീഷ്യസ് வந்து ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും, அப்படி ஃபார்ம் ஆகினது. சாரி, இங்கே வந்து it is not clearly seen. I'll show you in the next video. Okay, that is one method, heterocyclic cleavage. Second method is protonation of an unsaturated compound. Unsaturated compound എന്ന് വെച്ചാൽ കോവാലൻ്റ് ബോണ്ട് സിംഗിൾ ഫോം ആകാം, ഡബിൾ ട്രിപ്പിൾ ഫോം ആകാം. ഡബിളും ട്രിപ്പിളും ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട്സിന് വി യൂസ് ടു സേ as unsaturated compounds. அதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் தான் ஒலிஃபின்ஸ், கார்பனைல். ஒலிஃபின்ஸ் மீன்ஸ் எத்திலீன், C double bond C വരുന്നത്. കാർബണൈൽ മീൻസ് ആൽഡിഹൈഡ് കീറ്റോൺ, C double bond ഓക്സിജൻ വരുന്നത് കാർബണൈൽ കോമ്പൗണ്ട്സ്. ഇനി നൈട്രൈൽസ് வந்து C double bond N വരുന്നത്. ஸோ அந்த மாதிரி കോമ്പൗണ്ട്സിന് റിയാക്ട് பண்ணும்போது, ഒരു ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് பண்ணும்போது വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഇസ് அந்த டபுள் பாண்ட் பிரேக் ஆகி ആ ഇലക്ട്രോൺ വന്ന്, ஸோ ഡബിൾ ബോണ്ടിൽ 2 പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് இருக்கும். ആ ഇലക്ട്രോൺ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പ്രോട്ടോൺ വിൽ ടേക്ക്, അപ്പോൾ കാർബൺ വന്ന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആകും. ഓക്കെ, ஸோ ദാറ്റ് ഈസ് ദ വൺ എക്സാമ്പിൾ എங்கே കൊടുത്തിருக்கு. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഒളിഫിൻ, CH ഡബിൾ ബോണ്ട് CH, അங்கே 2 ബോണ്ട് ഇருக்கு. ഇനി അതൊരു ചെയിനായിട്ട് ഫോം ആകാം. ഓക്കെ, ഇത് പ്രോട്ടോണുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഈസ് ഈ പൈ ഇലക്ട്രോൺ വന്ന് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഷിഫ്റ്റഡ് ടു സെക്കൻഡ് കാർബൺ.
அது ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது வாட் ஹேப்பன் ஒரு ப்ரோட்டான் எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ணி CH2 ஃபார்ம் ஆகுது. இங்கே பார்த்தா CH தான் இருக்குது. ஓகே, ஸோ CH சிங்கிள் பாண்ட் CH2. அப்போ இந்த கார்பனில் உள்ள எலக்ட்ரான் வந்து கார்பன் செகண்ட் கார்பன் அட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கு. அதனால கார்பன்னு ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அட்டைன் பண்ணும். ஓகே, இல்லை நெக்ஸ்ட் பண்ண ஒரு ஆரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட் கொடுத்துருக்கு. அதிலும் வந்து அந்த டபுள் பாண்டில் HBr அட்டாக் பண்ணும்போது வாட் ஹேப்பன், HBr ஸ்ப்ளிட் ஆகி Br நெகட்டிவ். அது வாட் ஹேப்பன், ஹைட்ரஜൻ്റെ ഇലക്ട്രോണും കൊണ്ട് അത് Br പോസിറ്റീവായിട്ട് പോകും. ഹൈഡ്രജൻ വന്ന് ഇങ്ങേന്ന് അത് അപ്പടി H പോസിറ്റീവായിട്ട് നിൽക്കാണ്ട് ഈ ഡബിൾ ബോണ്ടിൽ നിന്ന് 2 ഇലക്ട്രോൺ എടുത്ത് ഇങ്ങ அந்த ഡബിൾ ബോണ്ട് പോയി ഇങ്ങ വന്ന് ഇറ്റ് വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു CH3. അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് കാർബൺ വന്ന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിട്ട് വരും. ഓക്കെ, so that is how it is. So when olefin or carbonyl compound are treated with proton donating solvent, a carbocation is formed. ഇനി പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുത്താൽ ദിസ് ഇസ് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് എന്ന് ചൊല്ലിയത്. ஸோ கார்பானியான் ஃபார்ம் ஆகும்போது அது அப்படி இருக்காது, சம்ஹவ் இட் ட்ரை டு பி ஸ்டெபிலைஸ்ட். அதுக்கு ஒரு மெத்தட் வந்து எலிமினேட் ஏ ப்ரோட்டான் மீன்ஸ் ஒரு ப்ரோட்டான் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு. ஸோ இங்கே பார்த்தா தெரியும், திஸ் இஸ் CH3 CH2 இது வந்து தேர்ட் கார்பனில் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது. அப்போ என்ன பண்ணும், செகண்டில் ஹைட்ரஜனை அது ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு ஹைட்ரஜன் H போசிட்டிவாയിട്ട് இட் வில் கோ. அப்போ 2 இலக்ட்ரான் அங்கே இருக்கும் பாண்டில். அந்த 2 பாண்டோட இங்கே கொடுத்துட்டு CH3 CH டபுள் பாண்ட் CH2 പ്രൊപ്പിലീനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആകും ഫാസ്റ്റായിട്ട്. ഇല്ല അനദർ മെത്തേഡ് ഈസ് കോമ്പിനേഷൻ വിത്ത് എ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ എന്ന ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് സ്പീഷീസ്. CH3 CH2 പോസിറ്റീവ്, Br മൈനസ്, Brൽ 2 ഇലക്ട്രോൺസ് എക്സസ് இருக்குது. അത് ദിസ് വിൽ അട്രാക്ട് ഇറ്റ് CH3 CH2 Br പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം ആകും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഇൻറ്റർമീഡിയറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി തേർഡ് വൺ വന്ന് സംടൈംസ് എന്നാകുമെന്ന് വെച്ചാൽ റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ടു ഫോം എ മോർ സ്റ്റേബിൾ. ഇപ്പോൾ വെൻ വി ടേക്ക് ദ കേസ് ഓഫ് ദി കാർബോകാറ്റയോൺ അതിനൊരു സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട്, ഇഫ് അത് വന്ന് ഒരു പ്രൈമറി കാർബൺ ആയിരുന്നാൽ സെക്കൻഡറി കാർബണോ ടേർഷറി കാർബൺ, 3 ടൈപ്സ് ഓഫ് കാർബൺ ഇരിക്കും. പ്രൈമറി കാർബൺ മീൻസ് കാർബൺ വന്ന് വിൽ ബി അറ്റാച്ച് ടു ഒരു സൈഡിൽ 3 കാർബൺ 4 വാലൻസി இருக்குது. அதில் 3 வந்து இட் வில் பி லிங்க்ட். அது வந்து தட் இஸ் வாட் இஸ் ப்ரைமரி கார்பன். 2 வரும்போது வி கால் இட் அஸ் செகண்டரி அண்ட் 1 வரும்போது டெர்ஷரி ஆகும். ஓகே, ஸோ இங்கே பார்த்தாலும் CH3 CH2 പോസിറ്റീവ് இந்த എൻഡിൽ വന്നിருக்கு. സോ അത് വന്ന് ഒരു ഇതിൽ താൻ കാർബണുമായിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കും. ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் ப்ரைமரி. இது லெஸ் ஸ்டேபிளாக இருக்கும். ஸோ அது ஒரு ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் செகண்ட் கார்பனிலோட்டு சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் செகண்டரி. இனி ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் கார்பானயம் எடுத்தால் டெர்ஷரி கார்பானயோன் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் தென் செகண்டரி, விச் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் தென் ப்ரைமரி. இங்கே பார்த்தால டெர்ஷரி, செகண்டரி, ப்ரைமரி அண்ட் மீத்தேல்னு இருக்குது. ஓகே, ടെർഷറി ഞാൻ ചൊല്ലിയില്ല. ടെർഷറി വന്ന് 3 കാർബൺ ആറ്റവുമായിട്ട് ലിങ്ക് ആയിരിക്കും. സോ മിഡിൽ ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് താൻ കാർബൺ, ടെർഷറി കാർബൺ. അത് വന്ന് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് 3 കാർബൺ ആറ്റംസ്. വേറെ സെക്കൻഡറി മീൻസ് ഒന്ന് വന്ന് പ്രോട്ടോൺ only to 2 കാർബൺ ആറ്റംസ്. ഓക്കെ, പുരിഞ്ഞതാ. ഇനി ப்ரைமரி மீன்ஸ் ரெண்டுமே வந்து இட் இஸ் ஹைட்ரஜன், ஒன்று மட்டும்தான் கார்பனுமாயிட்டு லிங்க் ஆகிருக்கு. இனி மீத்தேல் எடுக்கும்போது இட் ஹேஸ் ஒன்லி 1 கார்பன். ஸோ அதினை வந்து வி ஒன்ட் இன்க்ளூட் இன் திஸ், வி வில் சே செப்பரேட்லி மீத்தைல். புரிஞ்சെന്ന് நினைக்கிறேன். ஸோ டெர்ஷரி மீன்ஸ் ஒரு கார்பன் ஆட்டம் வந்து 3 கார்பன் ஆட்டம்ஸ் ஆகிட்டு லிங்க் ஆகிருக்கும். செகண்டரி மீன்ஸ் 2 கார்பன் ஆட்டம், டெர்ஷரி மீன்ஸ் சிங்கிள் கார்பன் ஆட்டம். ஸோ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എടുത്താൽ ടെർഷറി വന്ന് മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും, സെക്കൻഡറി വന്ന് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെബിലിറ്റി, നെക്സ്റ്റ് പ്രൈമറി, ഇനി ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് മീത്തൈൽ കാർബോകാറ്റയോൺ. ஸோ இப்போ வந்து
പ്രൈമറിയിൽ ഇരുന്നാൽ അത് ട്രൈ ടു ഡൂ സം റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് സെക്കൻഡറിയിൽ വരും, അപ്പോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി വരും. ഇല്ല അത് further will rearrange to give tertiary, அந்த மாதிரி it will be possibility இருக்காங்க, அந்த மாதிரி அது stability attain பண்ணும். ஓகே, ஸோ that are the one. ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ன்னு சொல்லியாத அது எப்படி அந்த ஸ்டெபிலிட்டி அட்டைன் பண்ணுന്നത്, ഒന്ന് വന്ന് എലിമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ, ഒന്ന് കോമ്പിനേഷൻ വിത്ത് എ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ, നെക്സ്റ്റ് റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ടു എ മോർ സ്റ്റേബിൾ സ്പീഷീസ്. The stability one, it is very important one, you have to remember it. Tertiary, secondary, primary, methyl carbocation. Okay, so that is only for today. Thank you, hope you have understood it. Anyone, I want to say that Monday we have third hour 11, so 11 to 12:30 we will have exam, same pattern, 2 objective type, 2 5 marks and 1 8 marks. Okay, either or choice will have the question. Okay, thank you.